Number 3, the answer is C. Kalau ada problem, hands up Number 4, the answer is A. Number 5, the answer is B. Number 6, the answer is C. Number 7, the answer is B. Number 8, the answer is A. Okay, so number 8. At room temperature, 0.50 mole of copper 1 oxide Cu2O react with 0.3 mole of copper 1 sulfide Cu2S according to the equations. So sekarang ni dia dah bagi awak info tentang number of mole. This is 0.50 mole. And Cu2O, the copper 1 sulfide is 0.30 mole. Determine the mole of excess reactant remained. So you need to find the mole of excess reactant, one thing, and then mention here the one that remain after the reactions has occurred. Maksudnya, kita kena first tentukan siapa limiting, siapa excess dahulu. Lepas tu kena check berapa banyak yang excess reactant dia akan digunakan, kena tolakkan mole tu dahulu. Okay, jadi awak tak boleh tengok nombor ni kecil, nombor ni besar, dia ni adalah limiting. Tak boleh, salah macam tu punya konsep. At least this question already gives you the number of mole. You don't need to find the mole dah, tapi still kena buat the stoichiometry. Okay. Okay, so awak dah ada the number of mole, awak just fixkan one of them. Since kita nak cari reactant dengan either one of this is reactant or not, the limiting reactant, saya akan guna the reactant dengan reactant. So kita ada 2 mole Cu2O require 1 mole Cu2S. And then kita fixkan 0.50 mole Cu2O. Kita perlukan berapa pula? Suppose berapa? Kalau 0.5 bagi dah dapat 0.25. Yeah, 0.25 mole Cu2S. So yang dia bagi dekat atas ni adalah provided. Yang kita dapat dekat bawah ni kita panggil dia needed. But then needed adalah untuk 0.25 mole Cu2S saja. So kita kena compare with Cu2S punya mole. So needed or provided is greater? Provided. Provided is greater. Jadi kita tahu Cu2S ni in excess state lah. Excess reactant kita. Okay, daripada situ, okay, kita dah tahulah, tak payah nak buat sekali lagi. So kita kena cari mole of excess reactant remain. Yang digunakan 0.25, yang kita ada adalah 0.3. Jadi simply tolaklah 0.3 minus 0.25. Clear? Yang bertanya? Okay, question number 9. Question number 9. The answer is B. Question number 9 is already stated here. The energy of 1 mole of photons. Below 1 mole of photons, you need to times it with the Avogadro's constant. You need to find the amount of energy. So we know amount of energy involving wavelength. You should use this formula of delta E is equal to hc over lambda. So by substituting H according to the value given here, kalau dia dah bagi value, guna value yang dia bagi. Lepas tu kita substitute H dah ada, C dah ada, lambda pun dah ada. Make sure to change this nano to 10 to the power of negative 9. So you will get delta E of 7.968 10 to the power of negative 19 joule. Okay, tetapi bila dia minta untuk setiap 1 mole, 1 mole of photons, you need to times it with 6.02 10 to the power of 23. The Avogadro's constants, hence your answer will be 4.79. Kalau tekan calculator, awak dapat
479 673.6. So kita just bawakan dia punya ke depan lah. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Okay, question number 10. The answer is C. Question number 11. The answer is C. Question number 12. The answer is D. Question number 13. The answer is D. Okay, question number 13, the answer is D. The question asks for the arrangement of atoms in several biological important molecules is given below. Complete the Lewis structure of these molecules. Okay, kalau kita ikutkan, kita first kali start kita kena check what are the valence electron count. So kita tengok ada berapa carbon, ada 2 carbon. So suppose 2 times 4 will get 8 electrons. And then we have 1 nitrogen. Bila kita ada 1 nitrogen, kita ada 5 electrons. Then O2 oxygen, 2 oxygens indicates 12 electrons. H kita ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 hydrogens, so we'll have 5 electrons. So kalau kita total up, 8 tambah 5, 13. 13 tambah 12, 25 tambah 5, 30 elektron. So yang dia dah bagi kat sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 times 2, 18. Tolak dulu, dapat 12 kan? So 12 elektron ni awak nak kena bagi kat siapa? Kena bagi kat terminal atom. Okey, awak pun bagi. Terminal atom kita, H tak boleh lah sebab dia duplet. So bagi kat O. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay. Kita tahu Lewis structure ni betul dia ada banyak representations. Itu kalau dia dah achieve the very basic punya requirement lah, dia dah stable. Okay, sekarang ni kalau kita tengok ada tak any negative charge from kita punya calculations of electrons valence tadi? Ada charge tak? Tak ada. Tak ada. So kalau boleh kita try dapatkan, dia ada possibility lah untuk dapat all zero atoms. Tapi tu bukan case dia lah, bukan always kosong macam tu. So kita try dapatkan dia. Satu lagi awak kena check kita dah achieve belum dia punya stability. Kena check carbon period tu group 14 kena dapat octet. So yang ni kita akan jadikan dia double bond. Kenapa dah jadi double bond? Nanti bila kita kira ini kosong. Dia punya formal charge lah kosong, kosong, kosong. Ini pun kosong. Sebab tu jawapan dia D. Yang lain tak berapa sesuai lah. Sebab dekat O tu dia still dapat negative 1. Negative 1. Lepas tu yang ni apa? 4 tolak 3, positive 1. Yang ni dah berapa? Kalau carbon ni 4 tolak 1, 2, 3, 4, 5, negative 1. Kan tak stabil tu? Negative 1. Okay? Okay, Miss. Right. Number 14. Number 14, the answer is B. Number 15. 15 ni saya ubah, I tu cakap sikit, XEF62 plus tau. So the number 15, the answer is C. Number 16, the answer is B. Okay. Select which of the following reactions is accompanied by a change in hybridizations of the central atom. Dia bagi awak situations, dia suruh tengok kat mana yang akan ada perubahan dari segi hybridizations. You learned the type of hybridizations, you got only 5 types of hybridizations. It's either you form sp orbital, sp2, sp3, sp3d dan juga sp3d2. Okay, jadi dia bagi awak protonations of H2O to give H2O+. Asalnya awak ada water, OH2. Lepas tu kalau kita kira dia dapat macam ni lah. Okay. Hybridizations kita tengok daripada electron group. 1, 2, 3, 4. So kita dapat sp3. Kalau ditukar, dia undergo protonations tu adalah satu reactions di mana awak tambah hydrogen, proton addition. So kita akan dapat OH3 plus O, 1, 2, 3,
plus. Kiranya one of the lone pair kita akan tukar jadi the bonding pair electrons. So H, H, H macam tu. So kalau kita check berapa dia punya electron group keliling oksigen, 1, 2, 3, 4. Sama tak sp3? Sama kan? Sama kan? Tak ada perubahan kan? Dia nak tengok yang ada Betul. perubahan, a change in hybridization. So ni tak sesuai lah. Kita try pula yang second. Chloride abstractions from PCl5 to give PCl4. PCl5, P, 1, 2, 3, 4, 5. Cl, 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 Cl. Tapi awak check lah. P, 5 electron, 5 Cl, 57, 35. Tolak 10, 40 tolak 10 tinggal 30. 30 kita ada 6 elektron tak letak dekat 5 Cl, tolak lagi 30. So kosong lah. So dia ada 1, 2, 3, 4, 5. sp3d. Lepas tu bila dia tukar jadi PCl4, PCl4 5 electrons, 4 Cl, 4 kali 7, 28. Lepas tu positive charge kita tahu kita kena tolak 1. Jadi 27 tambah 5, 32, right? Yes. So 32, awak lukislah structure awak. P, Cl4. Cl4 plus kan? So 32. 1, 2, 3, 4. So Cl, 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 Cl. So you tolak 8 elektron. 32 tolak 8, you have 24. 24 kita bagi 4 kali 6. So 4 kali 6, yes. 4 kali 6 dapatlah 24. Dah habis dah. So habis semua 24. Macam ni lah dia punya Lewis structure awak. So bila awak check 1, 2, 3, 4. Daripada 5 electron group keliling P, you tinggal 4 sahaja. So awak akan dapat sp3. Is there any change in hybridization states? Yes. Yes, so jawapan dia B lah. Tak payah check dah yang lain. Kalau nak check juga yang lain, buatlah CH4. Ada 4 bonding pair. CH3Cl ada 4 bonding pair sama. CO buat macam mana? CO2 jadi macam mana? Dia lebih kurang je lah. Okay? Okay, Miss. Okay, question number 17. So question number 17, the answer is that the answer is D. Question number 18, the answer is A. Question number 9, okay, number 18 X is more soluble than Y because X can form more hydrogen bond. So it states here, X can form hydrogen bond, instead dia masuk sini more. Bagi tahu situ more silap. With water molecules. Predict the structure of X and Y. Okay, dia bagi tahu X boleh form hydrogen bond dan banyak. Means Y pun, dia tak cakap pun Y tak boleh buat hydrogen bond kan? Yes. So dia ada possibility lah untuk Y pun boleh buat hydrogen bond. Okay, tapi kita tahu the keyword here more hydrogen bond. More hydrogen bond kita tahu daripada bilangan your OH tu, your OH ke, NH ke, your HF ke. So kita check lah. Okay, structure X kita ada 2 OH group. Bila 2 OH group, bila lagi banyak awak punya OH group present, lagi banyaklah hydrogen bond dia boleh buat. Okay, kita check lagi. B. Boleh ke? Dia boleh buat juga. Tapi dia boleh buat satu je. As compared to this one, 2. So disqualified B. Untuk structure X dalam pilihan C, CH3Cl, dia tak ada pun handphone, dah terus salah. Tak payah tengok dah yang kanan tu. Lepas tu D pula, CH3OCH3 bukanlah OH. Dia mesti hydrogen bond, hydrogen directly attached to either F, O ataupun N. Kes yang B ni dia adalah CH3O di tengah-tengah dikepit oleh carbon. Jadi dia tak ada possibility untuk form that hydrogen bond pun. Paling tinggi dipole-dipole. So jawapan dia A. Question number 19, the answer is C. Question number 20,
Okay. Mana? Consider the following table showing the melting and boiling point of three of the alkali metals. Okay. So kita tahu boiling point kita makin turun. Makin turun ni 883 dia makin turun lah low boiling point. Same goes to their melting point. So which of the following statements is the best explanations of the observed trends from sodium to rubidium? So awak kena baca lah semua sebab dia tak kata pun specifically untuk apa. Dia just bagi info tentang melting and boiling. We know melting point kita nak apa state of gases yang state of matter yang terlibat. Melting, bila kita sebut melting. Solid to liquid. Solid to liquid. Kalau boiling point, liquid to gas. So as the metal atoms Liquid to increase, gas. okay, thank you. As the metal atoms increase in size, maksudnya from group 1 to across period lah. Okay. They got further apart from each other. Betul ke? They got further apart. Okay, betul. Apart cepat dah. Lepas tu, the strength of dispersion forces among neutral atoms decreases. So as the metal atoms increase in size, bila size makin besar, maksudnya down the group, okay, silap yang tadi. Down the group, so diorang jadi makin jauh, okay, betul. Tapi, metal atoms, kita tahu, okay, they got further apart from each other. Metal atoms kan, dia solid. Solid kan rapat-rapat kan? Kan tak? Solid rapat-rapat kan awak? Kalau kita sebut metal atoms ni, dia macam form solid. Jadi bila dia kata got further apart ni, dia dah macam oppose terus dah. But Okay, it and is, then kita baca lagi second statement. for A, right, the Yep. dispersion forces is correct. Or because I thought Sorry? dispersion forces is London force. Okay, betul London force, tapi dia tak berapa tepat untuk this case, untuk the pilihan yang dia bagi. Yeah, okay. Kan? Okay. Dia bukan kata dia satu, okay, the further apart, tapi the strength of dispersion forces, betul lah. Dia makin among neutral atoms decreases. Tapi saya rasa dia dah tak betul dekat got further apart ni. Dia jauh dari segi dia punya arrangement. Okay. B pula. The valence electrons get further from the nucleus as the proton number increases. Daily ke? Bila dia kata proton number increases, bukan ke sepatutnya valence electron tu makin dekat? Attractions become stronger, right? Awak? Ni, valence electrons gets further from the nucleus, patutnya going down a group. Tapi going down a group, proton number increase or decrease? Kita tak tengok kalau down a group. Kalau proton number increase, bukan ke dia punya attractions between valence electron dan juga the nucleus become stronger. So dia dah salah dah the second statement. Untuk C, the valence electrons in the metallic lattice. Lattice ni awak bayangkan dia, lattice macam dia ada susunan dia lah. Dia ada sama ada BCC. Kalau masuk uni nanti awak belajar macam ni, lattice ni dia macam hujung ni, ada macam tu. Dekat tengah ni, macam tu. Ni ada dekat crystalline, type of crystalline solids. So the valence electrons in the metallic lattice are further from the nuclei. They do not bind to the atom as tightly to each other, so the strength of metallic bond decreases from sodium to rubidium. Rubidium kalau tengok, rubidium is located down the group. Okay, jadi sebab size dia makin besar, so diorang ni makin jauh lah sebab dia makin, orbit dia makin besar. And then the alkali metals become denser with increasing proton number. Alkali metals kita tahu dia become denser. Denser tak sesuai. Denser sebab kita tak tengok dari segi metal in terms of their density. So tak berapa tepat lah. Dia increasing proton number tak sesuai. Yep. Okay. So dia what matters here is the best explanations out of the 4 options. Macam tu. Dia mungkin ada benda betul, ada benda salah, tapi cuba cari yang the best. Macam tu lah. Yang saya boleh cakap. Soalan ayat ni dia memang confusing sikit. So kena tahu facts.
Can I proceed? Yes, Miss. Okay. Number 20. Number 20 ke? Yes. Number 20, the answer is C. Silap. Sorry. Number 20, the answer is B. Syafiqah masih angkat tangan? Okay. Number 20, the density of propane at 323 Kelvin and 0.997 atm is 1.66 gram per liter. Calculate the relative molecular mass of the gas. So you need to first know what is meant by this relative molecular mass. Relative molecular mass ni samalah juga macam our molar mass tu. Okay, dia bagi awak info tentang temperature, dia bagi awak info tentang pressure, dia bagi awak info tentang density. Calculate the relative molecular mass. We know from ideal gas equations, propane ni adalah ideal gas ya. From ideal gas equations, kita boleh derive dia in terms of molecular mass, right? So we'll start from PV is equal to nRT. And then from this N kita boleh substitute M over MR, betul tak? So dia akan jadi RT equal to PV kat sini. Lepas tu daripada ni kita akan rearrange dia. Kita tahu density adalah mass of solution over volume of solution. So awak akan rearrange M over V to get the D so that you can simply substitute this value. Jadi kalau kita rearrange, awak akan ada, kita nak cari molecular mass ni kan. Kita akan bawa dia ke kiri, molecular mass equal to, we're gonna have this MV RT over P. Kan, betul tak? Ni nombor berapa? Nombor 20? Betul lah. Okay. Betul ke saya susun ni? Betul. So sekarang ni MV kita ni bersamaan dengan density. So awak nantilah sekali awak akan guna formula MR equal to DRT over P. So D dah ada value, R dah ada value, T dah ada value, P dah ada value. So nanti dapatlah answer dia 44.13. Dia tak ada unit sebab dia relative molecular mass. Okay ke Syafiqah? Okay, Miss. Number 21. Okay, Miss. Yes. Okay. Number 21, the answer is B. Okay, number 21 ni, dia adalah, dia cakap, at 30 degrees Celsius, 2.5 liter container of N2 at 700 mm mercury is connected to 3.5 liter container of HE at 720 mmHg. So, kita ada dua information sekarang. 2.5 liter kita ada 700 mm mercury, 3.5 liter kita ada 720 mm mercury. Determine the total pressure after the gases have mixed if the temperature remains constant. Bila pressure total, awak kena ada bila kita kata pressure total, kita kena gabungkan dua-dua ni. Partial pressure of N2 tambah dengan partial pressure of helium. So these two awak kena combine by lifting up the valve in between the vessel. Sebab tu dia cakap the gases have mixed. Okay, bila mix kita kena kira new apa kita panggil tu? New pressure, no partial pressure. At the moment 700 ni dia belongs to only individual gas. Bila N2 dalam bekas asing, HE dalam bekas asing. So apa yang awak kena buat sekarang, bila kita dah bercampur, you kena consider the total volume. 2.5 akan tambah dengan 3.5 ni. Okay, macam mana kita nak jadikan dia total volume? Macam mana, bolehkah ambil terus nombor ni? Tak, awak kena first cari dulu sebab kita tahu temperature dia sama. Temperature sama, R pun sama sebab kita akan rely on PV is equal to nRT kan. Temperature sama, R sama,
yang berlainan sekarang adalah pressure dan volume. Jadi kita kena cari dia punya number of mole untuk setiap gas dahulu. Barulah kita boleh nanti total up the volume, dapatkan new partial pressure. So apa yang awak kena buat? First, substitute each information about N2 and juga HE. Awak cari dulu dia punya number of mole. So you first need to find the number of mole for nitrogen gas. Okay, kalau awak nak guna R equal to 0.08206, maksudnya awak kena tukar jadi ATM dahulu. Ada tak kita punya R value yang ada Mercury? Ada tak yang ada Mercury? Ada kan? Ya, saya tengok the value. Ada. So, kenapa saya kata boleh juga guna? Kalau awak tengok pilihan jawapan awak, dia minta dalam ATM ke? No. Tak, awak boleh je straight away guna yang dalam Mercury tu. Kita ada 8.314 yang tu dalam Pascal, J per mole per K. Tak sesuai lah untuk kes ni. Kita selalu guna 0.08206 sebab ATM. Tapi awak ada juga 62.36 liter Mercury per mole per K. Awak kalau kita nak jawapan final Mercury, awak kalau nak dapat terus jawapan, straight away guna 62.36. Nanti awak punya number of mole tu nanti kita substitute dapat lah. Kalau tak nak, tukarkan dulu 700 dengan 720 tu jadi ATM, guna formula yang R equal to 0.08206, but then towards the end kena tukar balik jadi Mercury by times 8 with 760. Okay, tapi sekarang saya tunjuk je apa step dia dulu. Guna formula PV is equal to nRT, carikan mole untuk N2, lepas tu kita kena cari mole untuk HE. Dapat these two, kalau saya tukar jadi ATM, mole untuk nitrogen saya dapat 0.09256 mole, and then untuk helium saya dapat 0.1333 mole. Okay, from this number of mole, kita akan rely on the formula of PV is equal to nRT, but now your P will be the P total. Okay, P total, V total juga. Okay, equal to, kita ada N kan? N kita sekarang adalah N yang kita dapat tadi. N2 plus NHE RT. Macam tu. Okay, jadi kita kan memang nak cari total pressure kan? So boleh straight away guna this formula lah. Substitute sahaja. Value ni dah ada, value ni dah ada. R dah ada, T dah ada. Volume total kita berapa? 2.5 tambah 3.5 sama dengan 6 liter. So kalau awak guna this number of moles, sebab tadi saya cari guna ATM, jadi saya kena tukar balik lah, kena darab dengan 760. Tapi kalau yang awak memang guna 66 tu, yang dalam Mercury, saya tak sure dapat apa, tapi rasanya dia akan dapat straight away lah kalau kita substitute dalam this formula. Okay. Okay. Okay, question number 22, the answer is A. 23, the answer is A. Okay. 24, the answer is A. 25, the answer is C. Okay, which of the following equilibrium reaction is not affected by a change in pressure of a system? A change in pressure, kita ada dua case. It's either just gas or inert gas. Is there any information given? Dia guna gas jenis apa? Dia cakap tak inert ke aktif ke? Tak ada. Tak ada. So kita just assume guna so kalau melibatkan equilibrium positions memang selalunya active gas je. Kalau inert gas tu yang pada constant pressure. So kita faham yang increase in pressure means decrease in volume. Kalau decrease in pressure, increase in volume, tu sahaja. And kita tahu kita kena pergi site with fewer number of mole, with site small number of mole.
Jadi, apa yang awak kena buat? Check lah number of mole dia total. Belah reactant berapa, belah produk berapa. Itu sahaja. Sini ada 1 tambah 1, total 2. Ni 1. So ada perubahan tak dari segi equilibrium positions? Kalau kita apply change in pressure? Ada. Ada perubahan lah. Kalau different number of mole, ada perubahan. Yang maksud dia tak ada perubahan bila number of mole dua-dua belah sama. Okay, untuk B kita tahu 3 tambah 1, we have a total of 4 mole. Sini kita ada 2. Ada perubahan kan? So salah. Untuk yang ni we have 1 plus 1. Ini kita ada 2. So kita ada 2 dan 2. Ada perubahan tak? Tak. Tak ada. Okay, so ni jawapan dia. Tengok pula D. Sini 2, sini 1. So ada perubahan lah 2 dengan 1. Dia tak cakap change in pressure tu increase ke decrease. Kita kena faham kalau tak ada perubahan, tak adalah equilibrium position awak berubah. Alright, so number 26, the answer should be B. Mana kita tahu, tengok weakest acid, Ka value dia rendah. So Ka value paling rendah adalah 6.3 10 power of negative 5. Question 27, the answer is C. Okay, yes. 26. Okay. Isn't it A? I answer A as well. A Jawapan dekat ni A ke B? Saya tak tengok pula jawapan dia ni. Because the KA is the smallest. Okay, sorry. 26 A. Smallest, tak perasan. Okay, 27 C. C tadi ke yang korang kat tangan tu? No, 26 just now. 26, okay. 27 C. 28 D. Tahu tak kenapa D? Solution ni apa ni? Kalau ammonia dengan ammonium ions tu? Buffer. Yes, buffer. 29 D. 30 B. Buffer. Okay. Faris nombor apa? 29 ke 30? Buffer saja. Faris yang kat tangan yang mana tadi? 29. 30? 30. Okay. Right. The value of KSP for BAF2 is 1.7 10 power of negative 6. Determine, okay. Sabar, 30 dulu. Determine the concentrations of Ba2 plus ion in a saturated solutions of BAF2. Okay, so dia dah bagi awak KSP, dia minta awak concentrations of Ba2 plus only. So yang ni Zinyi tanya kan? Okay, concentrations of Ba2 plus, kita tahu BaF2 slightly soluble dapat Ba2 plus 2F minus, both in aqueous state. Okay, since dia dah bagi KSP, kita buatlah I stable dia. Ni tak ada value. Ni kita ada initial, change dan juga the equilibrium. Okay, we'll start with 0. And then kita tahu yang ni 1 coefficient plus S. Yang ni plus 2S. Nanti dapat S dengan 2S. And then kita buat KSP expression. Concentrations of Ba2 plus, concentrations of F minus raised to the power of 2. So substitute your S tu, kita ada S times with 2S square, right? So you have 4S cubed. 4S cubed, 1.7 10 to the power of negative 6. Then you will get your S equal to 7.518 10 to the power of negative 3. Okay. Untuk 9, calculate the pH of a solutions containing 0.2 mole per liter HF. HF adalah weak acid. Weak acid, satu kena tahu dia weak acid sebab F tu paling kecil atas, start pada HBr dan ke bawah barulah strong acid. And satu lagi dia bagi info sini, kita ada Ka. So dia weak lah. So we have a weak acid and NaF. Kalau awak tengok sini, NaF bukanlah base.
Kalau tengok betul-betul, dia cakap solutions containing. Okay. Bila ada weak species, kita ada possibility untuk ada buffer solution. So kita check. This Na probably comes from the sodium hydroxide. So by right, the reactions will happen between HF and sodium hydroxide to give you NaF and water. So you now have the concentrations of both weak acid together with siapa ni? Bila kita ada weak acid, strong base, ni kita form apa? Conjugate salt kan? Salt dia kan? Nampak tak? Kalau according to kalau according to Bronsted-Lowry definition, acid will be the one that donate H+, and then the species that remain will be conjugate base. Mana kita tahu daripada HF kita buang H, tinggal F minus, right? Tapi dia tak boleh dalam keadaan ion. Jadi sebab tu dia pair up dengan Na. Sebab itulah awak dapat this gonna be your conjugate base salt. So you have informations about both weak acid and conjugate base salts, means these solutions adalah buffer. Buffer solution jenis apa? Acidic or basic? Kalau dia bagi Ka? Acidic. Acidic. Jadi kalau nak cari pH untuk buffer solution, kena guna formula apa? K2O plus log conjugate salt over acid. Yes. Dah ada belum semua info? Dah. So masuk je lah formula. Nanti dapatlah pH dia. Okay. So dapat 3.48. Right. Habis untuk ni.